audio yonkulabula egenda kuba mpanvu mukko naye nga njagala information eno ndowoozezo gireeta mu part 1 and part 2 nengamba nedda kangireete yonna as one naye ng'egenda kubeera mpanvu mu nnyo bye bino byeyeetaaga ekwetaagisa okubeera ng'oli attentive okugitegeera ate ekwetaagisa ogiwulirize yonna ogimaleko si bye bino bimuwulirizaako ddakiika 2 n'odduka olw'okuba mbasaba mugiwulirize yonna mugimaleko paati ate esinga okuba important gye ngenda okusembyayo EU delegates ba EU delegates wenjogera kuba EU delegates ntegeeza ki ntegeeza European Union ambassadors benjogerako si basanyufu naffe aba opposition especially ddala aba social media kubanga bagamba nti tubawaayiriza ekisinga okuluma ba delegates bano aba EU bagamba nti twabakazizaako erinnya nti they are friends with the dictator mu courts mbufe tubayita friends of the dictator kati bannange saagala mwenyoomenga yonna gye muli nti gwe ali ku Twitter toyina maanyi ali ku Facebook toyina maanyi ali ku YouTube toyina maanyi buli omu ayina amaanyi abasajja baagala kwewozaako bagamba muyitiridde okubayita mbu they are friends with the dictator bawadde ensonga zaabwe ze zisinga okuba important zenjagala otegeere naye ate ze ngenda okusembyayo kuba mmanyi nti waliwo abalabako ddakiika emu ddakiika 2 ne badduka so kino nkikola intentionally lwaki ngenda kusembyayo ebintu bo bye baayogedde wabaddewo meeting few days back naye ng'ebyavudde mu meeting byonna nabifunye meeting eyo yabadde between the European Union delegates the European Union ambassadors ne leader of opposition ne cabinet ye wenjogera cabinet ye ntegeeza shadow cabinet eya Honorable Matthias Mpuuga babadde meeting eyo yabadde ku parliament temwabadde mu ba NRM yabadde between the EU delegates leader of opposition ne cabinet ye abasajja nga bagamba mulekerawo tuyita friends with the dictator kuba kati buli wamu lyerinnya libatutaddeko era abantu bangi kyekifaananyi mwebatulabira we are not friends with the dictator ensonga zaabwe ngenda zikuyitiramu naye nina ebintu bye mbadde njala nkuyitiremu ebyababaka baffe ebintu bye bayongedde okuggumiza nga bamaze okwogera ensonga zaabwe ngenda kutandikira ne ku shadow attorney general ayitibwa Wilfred Niwagaba then nzizeeko Honorable Matthias Mpuuga then nkubuulire biki abasajja bano bye bagamba tubawaayiriza they are not friends with the dictator nga bamaze okwogereyo byonna bye bayogedde ensonga zaabwe shadow attorney general Wilfred Niwagaba yasituse era n'abagamba ensonga zino yagambye kuva Uganda we yafuna independence mu 1962 ba presidents bonna oba abakulembeze bonna including nona aliko kati buli ajja mu bukulembeze mu Uganda idea gyasooka okufuna kwe kubeera president mpaka walifa all our leaders our president including the current one have nursed one idea of being presidents till death nagamba ate wootuuka kati ku mbeera eriwo kati ku current situation mwaba delegates ng'agamba EU delegates mugamba nti mwogedde ne government oba mwogera ne government yabagambye bannange Uganda teyina government there is no government nabagamba we only have one strong man tuyina omusajja ow'amaanyi omu era ng'omusajja oyo yasalawo ani agenda mu kifo kino ani agenda mu kifo kino bantu kyabafuna contract eza government be it public or private yasalawo buli kimu mu bimugamba ebyo mbu mwogedde ne government ffe tetulina government yayongedde n'agamba nti buli kimu mu Uganda kisalibwawo na musajja omu n'abawa example nti olaba environment yaffe eno gye tulimu webanga eri destroyed nga waliwo ebintu ebyonoonese obanga muwulira ebintu byonna ebyonoonese ebibbiddwa ebibi ebigenda mu maaso mu Uganda yabagambye Museveni waaba ayagala kyonna ekiba kyonoonese kiristowalingibwe sente ezibbiddwa zirabike byonna ebyonoonese biristowalingibwe kisoboka kasita asalawo kino nkyagala kiddewo kino nkyagala kikolebwe waasalawo kisoboka era waatasalawo kigenda bwe kityo mu bigambo bye if environment is to be destroyed and he is interested in it being restored he will ensure it is restored if not it will go yabagambye nti biggest challenge gye tuyina oba Uganda gyeyina ye musajja akulembera eggwanga lyaffe n'agamba nti wadde state egamba nti alina emyaka 77 abangi kuffe tulowooza asukka myaka 8 n'agamba nti naye he is living in some sort of delusion he has this phobia
of course he does not see himself alive when he is not president. Yagambye omusajja atukulembera yadde ebipapula biraga nti alina emyaka 77 bangi balowooza nti asukka mu myaka 8 naye obuzibu nti yafuna ekirowoozo kino alina image eno gy'atambuliramu nga tasobola kweraba lunaku na lumu nga si ye president. Neeyongedde n'agamba nti but the age is catching up with him. Kuba kakati w'otunula mu bigambo bye yagambye there is a lot going on even within his own family. People are saying his son should take up the presidents. N'agamba of course tetwandyagadde kino kibeewo. N'agamba badelegates bano nti unless you our partners US, EU ne UK come out openly and tell him yes we believe you have done your part, kindly consider transiting peacefully. We are sitting on a time bomb as a country. Yagambye okujjako mwe bapatana baffe US, EU, UK muvaayo omusajja ne mumugamba openly nti sebo opulayinze paati yo kimala, naye Uganda etudde ku time bomb. Abadde ayogera ebigambo bino mu meeting eno nakugambye ye Shadow Attorney General Honorable Wilfred Niwagaba. Yayongedde n'agamba nti ye okuvaayo essaawa zino n'aleeta lino etteeka libagenda oteeka mu parliament kati erya bail okubanga tebakyawa ba murder suspects bail n'ebirala, naye nga tebannaba nediteekayo mu parliament asooka najja n'abyogerako n'agamba alina paati bbiri z'ategetinga. First kwe kutiisatiisa abalamuzi, okutiisatiisa judiciary kubanga ekintu ekyo akirinamu personal interests ze. Ekyokubiri n'abagamba you realize the trend in the matters of land holding debate, the oil sector and all other things. N'abagamba bino byonna bikolebwa naye ng'ekintu ye kyasinga okugoba asobola atya okusigala nga is in power. It is all done naye nga intention how can he reserve and preserve himself in power. N'abagamba byenjo okubagamba bibayogeddeko ba delegates. Yayongere n'abagamba nti ebintu ebimu bye mutugambye bye mumanyiiko it's the kidnapping ezigenda maaso. N'abagamba nti naye wembanga mufollowinga bulungi nnyo recent press statements eza former internal security organization director, former ISO director Kaka Bajenda. N'abagamba if any of you had an opportunity of talking to him senga mwogera ne Kaka Bajenda oba ne munoonya former inspector general wa police Kale Kaihura, yabagambye nti mujja kwekanga nga most of the insecurities in areas of our respective parts of the country are state inspired and state managed. Yabagambye mwogedde ku kidnapping, mwogedde ku abduction. Nina bagamba nti senga mufollowinga statement ennaku zino Kaka zaakola ne mufuna omukisa ne mwogera naye oba ne mugenda ne mwogera ne Kaihura ne mufollowinga n'ebigenda maaso mujja kukizuula nti ebintu ebimu ebigenda maaso zino insecurities bino ebigenda maaso ebisinga biri state inspired, state managed, beba bya arranginga bibeewo. N'abagamba nti saawa zino information gye tuyina kwe kuba nti waliwo rivalry, waliwo obutategeeragana mu security agencies mu Uganda. Semayi tebakolagana na ISO era nga mwenna mukimanyi nti zino security agencies eziri mu Uganda ezirina okukuuma omu na Uganda niye ziri ku rivalry tezikolagana. N'abagamba lwaki? Kubanga teziri connected. Omunenga bonna balina kukola omulimu gwe gumu. N'abawa example. N'abagamba mutunulira amagye essaawa zino tuyina SFC ekolanga independent arm, go gali independent galinga agatali ga Uganda. N'abagamba katuyina Air Force nabo bakola byabwe naye nga bonna bakolera era ba reportinga wa muntu omu. N'ayongera n'agamba so it is them who commit these crimes and of course with knowledge of specific individuals. N'abagamba so we are in a really muddy and murky waters. Mu closing statement ye bino ebintu byenkugamba yabadde abigamba ba EU delegates kuba be basoose okwogera naye bye bayogedde bye ngenda okusembyayo. Kati mu closing statement ye yagambye obamba kootingira ebigambo bye byennyini gwayagala okusoma mu luzungu nja kute link weeri mu description ku YouTube oba olabira ku YouTube. Ne mostly ino audio njikolera abantu baffe abalinamuko obuzibu n'olulimi olungereza. Yamaliriza bw'ati ino kanjiteeke mu luzungu. Yagambye most of these things would really not happen, especially you people who get the opportunity of talking to him. Talking to his ministers is a waste of time. It is him that must be talked to. If we are to have any sense of good governance, any sense of fighting corruption, any sense of ensuring people do not disappear, it can only be done by talking to him. He is the master of each and everything.
yabadde closing statement ya Wilfred Niwagaba nga shadow attorney mu government ya leader of opposition. Yabagambye mumuyina omukisa mumufuna omukisa ogwogera n'omusajja ntegeeza okwogera be balina omukisa ogwogera ne General Tibahabulu. Yabagambye bino bye mutugamba nga wengenda okubagamba ebigambo byayogedde yabagambye bino bye mutugamba mwogera ne ministers be. It is a waste of time. Okwogera ne ba ministers be it is a waste of time. Nabagamba webanga eggwanga lino lya kukyuko balifunemu sense of good governance, lifunemu sense erwanyisa enguzi, lifunemu sense okulaba nga abantu baffe tebadisappearinga, tebakidnappingibwa, abductions zistopinga. Yabagambye muyina kwogera na General Tibahabulwa yekka, ye master wa buli kimu, master of each and everything. These are the closing statements. Awo no Honorable Matthias Mpuuga weyayimiridde yabagambye ebigambo bino. Yabagambye nti bannange insults naffe tuziraba okuva ku social media, naye abaana ababavuma ku social media oba abantu abavuma ku social media nabagamba that does not necessarily reflect opposition, official opposition of the opposition parties. Tubiraba tubiwulira naye tekitegeeza nti obaffe tubatuma, tekitegeeza nti ndowooza yaffe yemu nabo naye nga naffe kyetwagala okulaba kwe kubanga mubaako kyemukola kuba ebintu ebikolebwa nammwe mubiraba. N'abagamba nti mubadde mutugamba you've been talking about dialoguing with President Museveni. Yabagambye bannange tubadde bagumiikiriza nnyo. We have been too patient with President Museveni. We have been too patient with President Museveni. We don't want to be pushed too much. We can only go into dialogue with an honest man, and General Museveni is not one of them. Yabagambye tubadde bagumiikiriza nnyo naffe tetwagala kusindikirizibwa nnyo. Mutugamba tugende twogere ne General Museveni. N'abagamba feno opposition tujja kwogera n'omuntu ali honest. N'agamba naye General Museveni tabangako honest, is not one of them. Abo bagamba abali honest. Sandra ononga member wa UPC naye nga yabadde mu meeting eno yabagambye bannange kubanga ebigambo ngendo okubagamba ebimu EU delegate bayogedde babadde bamentioninze nti nope yegatte mu iPod. Sandra ayimuse n'agamba it is a waste of time NUP to join iPod. We yagambye ba delegates bano yabagambye it is a waste of time kuba bo ebintu ebimu basabye NUP. Yabagambye onaava mu kibiina kya UPC yabagambye it is a waste of time for NUP to join iPod. Era ensonga zinagamba bwati yagambye I have been part of the iPod process as a UPC whip. It is largely a waste of time. You agree on things but nothing is implemented. It makes no sense for NUP to come to a platform where there is no commitment from the ruling party. Nkugambye ebimu byengenda okuddamu nkunnyonnyole delegate ya EU byabadde saba mu meeting eno yagambye NUP eyunge ku iPod. Kati Sandra nga UPC whip ate nga UPC ebadde mu iPod almost okuva 2017 yavuddeyo n'abagamba bannaye bimugamba NUP it is a waste of time. Nze mbadde mu iPod nga UPC whip naye it is a waste of time. Tugenda nituteesa tewali kyetuteesa kyebateeka mu nkola, nothing is implemented. N'abagamba so it makes no sense kuba ruling party eyo platform tegisaamu kitiibwa. Awo nno ate Honorable Matthias Mpuuga naye n'addamu okuteesa yagambye bw'ati NUP issued a statement with a list of demands. We wanted the unconditional release of all political prisoners and the audit of the previous elections. There are issues we raised, and if we are given answers, we will consider joining. While you are inviting us to dialogue, think about Ugandans who have been killed, abducted, and the government isn't bothered. We have chosen to play civil politics. Yabagambye fwe baatuyita okujoininga iPod twabaterawo conditions, twabaterawo a list of demand ebintu betwagala tujoininga iPod. Twabagamba bareleasinge unconditional release eyaba political prisoners bonna. Ekirala tuddeyo tubala obululu audit of the previous election. Wetwateekawo demands zaffe ebyo tetwafuna kuddibwamu. Bayongere ne bagamba EU delegation bimutugamba ebyo tugende twogere ne NRM inviting us into dialogue. Banange mulowooze ku bannayuganda abattiddwa, bannayuganda abakwatiddwa, abawambiddwa, abatokyalingibbwa naye nga gavumenti eno tefaayo. Ezo zizabadde answer engeri shadow cabinet giyazimu abasajja bano. Kakati njagala nkuddireyo gwakyaliko sobola okunterawo message awo nti okyaliko oyagala okuwulira abasajja okuva mu European delegate biki batandise nabyo. Nkugambye oba nakugambye nti meeting yatandise ku defensive, batandikidde ku defensive. Bannange lwaki mutugamba we are friends with a dictator? Nibakyega ne bagamba we are not friends with a dictator. Era ne bagamba bannange we do not praise the ruling party. Era nga itumitinga nabo we set
the record straight on the way they are doing things. Kuba naffe ebintu bino tubiraba. Naye ambassador bagambye tetwagala. We do not like the label. Bagambye we do not like the label. Gye mwatuteekako eyo friends with the dictator. Agamba abantu banyiivu ddala ku social media. Aba opposition banyiivu. Naye bayogedde ebigambo bino njagala tubeere attentive. Bagambye violence was not an option to pressure ruling party out of power. Ono German ambassador ayogera ebigambo bino. Yagambye violence was not an option to pressure the ruling party out of power. Naye weyamaze okwogera ekigambo ekyo yagambye nti the abductions and disappearance of opposition actors is disgusting. Eno meeting yatwala essaawa 2 namba yatandika ku ssaawa 4 bamala okwogera ssaawa 6. German ambassador Matthias Schauer yagambye tuli very concerned n'okubulawo kw'abantu. Tuli very concerned n'okubulawo kw'abantu. Abantu abo batwalira mu so-called drones. N'agamba ezo minivans. Yagambye bali very concerned. Ebigambo bingi byakozesa yagambye it is very disgusting. Era n'agamba it is unacceptable for any country with self-respect, especially a country that has a constitution that claims to have rule of law. Mu bigambo byagambye these abductions, disappearing of people is something that sends shivers down my spine and I'm really sad about it. N'agamba nti kubulawo kw'abantu twakumentioninga eri Ministry of Foreign Affairs. Era twamentinga ne Ministry of Interior. Nitubagamba nti we are extremely concerned about this. Okubulawo kw'abantu. Era katusubire nti kujja kustopinga. Yagambye bye batuddamu batugamba yes we are looking into this. Era agamba twabagamba you keep on saying you're looking into this naye report ziraga nothing ever happens. Kakati woddirayo senga obadde ofollowinga woddirayo niwagaba we yabagambidde wali nti mulekerawo okwogera ne ministries zone omusajja tezirina kye zikola. Buma mwagala ekintu kyonna kikyuke muyina kwogera naye directly. Kyovola bannakugambye nti olina okubanga ofollowinga bulungi nnyo. Namaana agamba nti nga opposition wegamba nti Museveni atya abamwetoolodde. N'agamba of course alina okubatya kubanga tayagala kuluzinga control. Yagambye nti ffe twagala stability mu Uganda, twagala development, twagala tulabe Uganda ng'ekulaakulana. Naye unfortunately bino ebigenda bibaawo naffe kennyini bituzze emabega. Kati akulira EU delegation Atilio naye alina ensonga ze yatadde ku table. Yagambye nti ebintu ebisinga okumwennyamiza kwe kubulawo kw'abantu yakizzeemu. N'agamba nti naye tuwulira a lot of accusations. Now for example Masaka killings. N'abuuza aba opposition, n'abuuza shadow cabinet, how do you place that? Ezo accusations bateekawo, how do you place that? Era n'amala n'acomplaininga ku social media attacks. Ekintu kinakugambye defensive gye batandikiddeko okubalabelinga friends with a dictator. N'agamba bannange our countries bring in donor funds. The funds are not meant for President Museveni as an individual, but rather the aid is for Ugandan. We fund projects for Ugandans, not Museveni. Yagamba naye mutugamba mutaddeko erinnya nti tuli bakwano ba dictator. Kyenjagala mutegeere ensi zaffe bwe zireeta obuyambi buno tetubuleeta oba sente zino tuzireeta nga za Museveni ng'omuntu. Ffe sente zino tuzireeta kuyamba projects, kuyamba bannayuganda oba tuzireetera Museveni. Naye n'agamba nti sometimes olulimi, the language that is used on social media causes us problem on our side. Abaana ba Twitter mukawulira nti olulimi lwe tukozesa ku social media nga tuboogerako nabo lubateeka mu buzibu. N'agamba nti naye ebiseera ebimu tuvayo ne twogera. Sometimes we are too loud or too quiet depending on the prevailing situation. N'agamba ffe kitukola era ekitubeeza mu zino ensi tujja kucommunicatinga na gavumenti eba mu buyinza. We are here to communicate with the government in power. N'agamba we report on what is happening here for our governments to act. Ffe be muvuma we tujja mu zino ensi twogera na gavumenti eri mu buyinza era tukola report ku ebyo bye tulaba ebiriwo ne tugenda ne tureportingira gavumenti zaffe zibeeko kye zikola. Naye we cannot criticize the government as some of you want us to do. We can't go into activism. Tetusobola criticizing government nga mutwagala tukole. We can't go into activism. Bagamba ababafuula oba ababalabelinga erinnya nti friends with a dictator. We amaze okwogera Danish ambassador Nicolaj Peterson yagambye mukimanyi bulungi nti Denmark is the legal entity of the suspended DGF. DGF gwe munange it is another topic of its own.
naye abafollowinga mumanyi what DGF is. DGF is a Democratic Governance Facility. Abo be badde basinga okuyamba NGOs zonna mu Uganda. Naye saawa zino activities zaabwe bazistopinga. Mujjukira bazistopinga sometime back nga either tuyingira okulonda. Mujjukira ebisala bye bakwatira Nicholas Opio. N'agamba Denmark is the legal entity of the suspended DGF. N'agamba mwenna mukimanyi batususpendinga. Naye era tugezezaako kukola kye tusobola tulabe nga NGO ezo tezisalako bakozi. N'agamba nti sisuubira nti waliwo abantu bangi nnyo be basazeeko. We have managed to keep some NGOs alive. Tubayambyeko okulaba nga basasula emisaala, basasula ne utilities endala, bills endala, era nga kyekyo kye twasobola okukola. It is what we did after agreeing with the government. Basuspendinga naye ntusalawo ntugenda ne government tulabe engeri gye tusobola okuba tusigala tuyamba NGOs zino wadde ffe tetukola, wadde activities basuspending. N'agamba naffe tuli very very concerned okubanga Democratic Governance Facility ekyali suspended. N'agamba bannange, we are not friends with the dictator, but we are working very very hard with the government to resolve the issues or to resolve this particular issue of suspending the DGF activities. Naye ng'ekyaleeta okugazaawo DGF activities kwe kuba bagamba nti it's a vehicle supporting opposition. General Yoweri yasuspendinga emirimu gye DGF is Democratic Governance Facility. Nkugambye abo baali basinga okufundinga NGOs. N'agamba mutuyita friends of the dictators, right? Naye DGF baagigala nga bagamba it's a vehicle supporting the opposition, which is not true. Yagambye we do not do that. We do not even support the opposition. We never do that. It is simply not true. We support civil society. Nesha n'agamba tulina ne programs nyingi nnyo wano mu parliament training ababaka. Naye saawa zino we are suspended. We cannot carry on those activities. Kwa baali ba trainingamu abalina programs mu parliament training ababaka. Ddala abo abapya abakayingira mu parliament. Kati oyo we yaleetedde suggestion obadde ofollowing ojjategeera lwaki UPC whip Sandra yagambye nti okuyingira iPod it is a waste of time. Yamaze okwogera ebyo yagambye nti bannange mbasaba aba NUP mujoyininge iPod. N'agamba wemmanga iPod tekola ekyo kye mwagala kola tejja kukikola okujjako nga mugijoyininze ne mukyusa system n'eryoka ekulamu bye mwagala. Ne iPod we mugaano giyingira wemba nti mugiyingidde ejja sigala ng'ekola ebyo byekola. N'agamba nti I really think this country needs a dialogue. I can understand a lot of grievances and so on, but I really do think you should join iPod. So that would be my call for you to consider. Ani ayogera ebyo Danish ambassador Nicholas Peterson yayongere n'agamba nti we do not support political parties. Tetujja mu zino ensi ku supportinga political parties. N'agamba that would be illegal. Nawa example n'agamba nti if Uganda negenda mu Denmark netandika okusupportinga political parties zonna mu Denmark, n'agamba it would be illegal. So aba opposition muyina okukitegeera tetuli wano kusupportinga opposition. Katale ne government nga yatuuka n'okususpendinga DGF nga balowooza ntu supporting opposition. Fete supporting opposition. Kyenabagambye kiri nti meeting yonna y'okusaidi yaabwe yabadde ku defensive. Olw'ekyo Lebo abaana gye baabawa ti they are friends with a dictator. Australian ambassador Dr. Roswitha yakoze statements mpanvu ddala naye nga concern ye yonna yabadde disappearing of people, okubulabo kw'abantu, era ng'ebintu byayogeddeko kwe kusanctioninga kuteekako sanctions kwabo abakola ebintu ebyo, kidnapping abductions ne killings. Yalaze okwennyamira n'agamba kibi nnyo okuba nti babikola ate nga bamala bagamba nti ensi eno following a constitution. N'agamba bo buli batula ne government bekintu kye basinga okudiscussingako y'engeri abantu gye bali kubuzibwawo. One of the issues we have in relation to this is the forced disappearance or abductions by the state agents. However, you want to determine this as well as the November 2020 events. Ono Australian ambassador yayogera ebintu bino. Y'okusinga concerns ze ziri ku kibulawo ky'abantu, ngeri abantu gye bakwatibwa, abductions, killings. N'agamba nti ate si kyekyo kyokka. N'agamba ye buli baleeta ensonga eno ate ye agirelatinga ne November 2020 events. Mujjukire bakwata Kyagulanyi Eruka bamale batta abantu abasukka mu 5. N'agamba first of all babadde ba pressuringa government erabe ng'eteekawo compensation okulaba nga baliyirira families ezaali affected, abattibwa, abaatokyalingibwa ne state agents. Naye yagambye of course buli tourising issue eno nga bagamba ezo cases zirina kubeera verified ate ne state agents. Ndowooza problem beesibye ku government bakompensatinge abantu abattibwa mu mwezi gwa 11 ababuliddwawo n'abatokyalingiddwa. Naye buli baleeta ensonga eyo government ebagamba ezo cases tulina mmala ziverifyinga abantu batokyalingibwa na state agents kyokka ate n'aba verifyinga ebintu bino era nabo ba state agents. Solution gyalinga gye yatadde ku table is the sanctions. The other parties individual sanction. Naga babagambye bo bennyini babagamba if they don't
act on this. If they don't stop okulawo kw'abantu bajja bateekako sanctions. Ate ng'ekyo bakimakinga clear n'eri ba state agents bano. Yagambye issues ya sanctions. Kansubire sanctions muzitegeera. Setax as explaining. Tukimakinga very very clear. Tujja bateekako sanctions if you don't stop, if you don't compensate this victim. N'agamba bo obanga ye Australian ambassador. Zezo issues zebasinze okuplacinga ku government ye. Kiwamba abantu n'abantu abattibwa mwezi gwa 11. Swedish ambassador yayogedde naye nga tewaliwo njawulo nnyo mu nsonga ze yayogedde nga zaawukana n'abakulembeze ba EU abalala. Nindoza okuwa summary bw'oba wadde ofollowinga ebintu bye bayogedde byonna gye natandikidde ze zaabadde answer ababaka aba opposition ze babawadde. You can only understand this if you followed from the beginning. Oba olina kyotategedde, you can come in my WhatsApp or you can follow that link in the description below oba ng'olabira ku YouTube n'ogenda n'osoma article yonna eya meeting in length. Mbaagala nnyo. Peace. Question gye nkulekera nsinaba na kugenda. Are they friends with a dictator?